المرحلة الخامسة الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محاضرتنا اليوم شتاينر سيفالومتريكس أناليسيز. Cephalometric analysis is the clinical application of cephalometry. This is used to study the relationship of bony and soft tissue landmarks, a prior and after treatment, besides during a treatment, in order to monitor the progress of a treatment. لهذا أنه الشتاينر هي تعتبر واحدة من الأناليسيز اللي استخدموها الأثرز والدكتورز لغرض أنه تسليط الضوء على البوني discrepancies and soft tissue profile and the aesthetic considered as an important point. Back in history, Riedel introduced SNA and SMB angle measuring in 1952. Steiner, once of Edward Angle first students in 1921. إذن هو دكتور شتاينر هو طالب من طلاب الفاذر of orthodontics اللي هو إدوارد أنجل. He proposed his analysis in 1935. He was the first one who looked into account and the aesthetic characteristic too. إذن هو من اللي نظروا أو بمنظار الحسابات الزوايا وحسابات الخطية، وأعطى للأستيك أهمية في الأناليسيز اللي يعني سجلها. Steiner analysis is mainly used in case of small skeletal discrepancies, taking in consideration that it may not be possible to reach the ideal proportion in all cases. يعني not all cases راح تعطينا ال ideal proportion بعد ما ننتهي. ليه؟ لأنه أكو multifactorial، أكو growth، أكو اختلافات ما بين orthodontist و orthodontist. هاي كلها لما أني أجي أحدد اللاند مارك أنا أحددها شكل، ممكن غيري يجي يحددها يحدد اللاند مارك بنقاط أخرى، فإذا الميجرمنت راح تختلف، إذا الأوتكم مالتنا أيضا راح يختلف. Steiner used SNA plane was a reference that represents the anterior cranial base. As comparison to the FH plane اللي هو Frankfurt horizontal due to the difficulty in identifying orbit and boreum point. هنا دكتور شتاينر اختار ال SNA اللي هي Center of Stersica ولاند مارك، والبلين او اللاين اللي يوصله ما بينه وما بين النيجن اللي هو الانستموسنج ما بين الفرونتال والنيزل. فاذا الاس ان اي اختارها مقارنه بالفرانكفورت هوريزونتال بلين اللي يعتبر انه من الصعب او يواجه صعوبه بتحديد الانفيريور مارجن اوف ذا اوربيتال ريم والسوبيريور اوف اكسترنال ايديتوري ميتس اوف ذا بوريون. فهذا اللاين يكون اس ان اي هو easier than فرانكفورت هوريزونتال بالاعتبارات اللي سجلها. Now, why SNA plane? According to the Steiner, it is the best reference. يعني best reference مع احتمال أسألك أقول لك شتاينر اعتبر الفرانكفورت هوريزونتال the same reference، اعتبر the best، اعتبر the worst، اعتبر bad وإلى آخره. فأنت تختار لي الجواب الصحيح. And he conclude that if the head deviates from a true head position, these two midline points are mainly moved even if the head rotated in a cephalo state. فإذا الهيد بوزيشن بالسيفالو ستيت وبضمان عدم وجود روتيشن
up down mesial distary any rotation، لأن هذا راح يأثر على النتائج، يأثر بتحديد اللاند مارك، يأثر بالmeasurement and accounting of the angle or linear measurement. Therefore this is point or this line considers very important, and SNA is a more stable and easier to conduct. Therefore he will choose this type of a plane. Now in the tracing of this picture we can see the landmark, center of the sella turcica, S in the middle, anastomosis between frontal and nasal bone, nasion, external or superior of external auditory meatus, superior to it, borion, 0.8 in the anterior surface of the maxilla, point B in the anterior surface of the mandible, and here we have a 3 point in the symphysis of the chin of the mandible, and these points Ignathian, Bogonian, and Mentum. Ignathian in the anterior surface of the symphysis of the chin, while Mentum in the inferior surface of the chin, and between Ignathian and Mentum there is a Bogonian. Gonial angle, which are conducted between the mandibular plane and the tangent, which are across the mandibular plane, which touch the posterior surface of the ramus of the mandible. Here in this slide we see the Steiner analysis. Steiner analysis consists of a 3-point skeletal analysis, dental analysis, and third one soft tissue analysis. In the skeletal analysis we have SNA, SN plane with the point A in the maxilla, SMB angle in the mandible, SN plane with the point B which form angle. The SNA in the normal value equal to 282 degree, while SMB in the normal value about 78 degree. Therefore, the difference between SNA and SMB, we have AMB angle, and this angle may be between 2 to 4 degree. Here we can see A and B maxilla to the mandible. Therefore, the A and B maxilla to the mandible relationship we can conduct it as about 2 to 4 degree. While occlusal and mandibular plane, occlusal plane and mandibular plane also which are for angle. While in the dental analysis, maxillary incisor position, when we take long axis of the upper central, will cross palatal plane and will cross SNA plane and the Frankfurt plane and form angle with this plane. Also, mandibular incisor position. Mandibular incisor, when we draw the line with the long axis of the lower mandibular incisor, which may ink angle with the mandibular plane and other plane. Also, interincisal angle. The interincisal angle as a dental measurement angle which are formed from the line which cross long axis of the upper central or maxillary central incisor and the long axis of the lower incisor or mandibular incisor. Lower incisor relation to the chin also can be conducted during dental analysis. While in the soft tissue analysis, we measure or we conduct the S line. This S line represents soft tissue analysis
for aesthetic reason. After that, we can see in the skeletal analysis consists of 5 measurements. Here in this cephalometric tracing, we can see SNA, SNB, and the difference between them, A and B angle. Also the long axis of the central, which will cross SNA, and the long axis of the mandibular incisor across the mandibular plane, and we have interincisor angle and the others. All these measurement is a very important during Steiner methods. Also here in this tracing we can see difference plane, SNA plane, between nasion and sella torsica, Frankfurt horizontal plane between inferior margin of the orbit and superior portion of the external auditory meatus, porion, occlusal plane from the intercuspation, intersection of the maxillary and mandibular teeth, and also we have mandibular plane tangent, which are touch inferior surface of the body of the mandible. Also we have palatal or maxillary plane between anterior nasal spine and posterior nasal spine. All these planes which are conducted in order to give idea about the relationship of the maxilla and the mandible to each other، يعني علاقة المmaxilla والمندبل لبعضها، and كذلك لأن علاقة الماكسيلا and mandible to the cranial base، على اعتبار الكرانيال بيس هي reference line مثل فرانكفورت والSNA angle and the other، والمانديبولار بلين والماكسيلاري بلين والاكلوزال بلين هي بلين متغيرة أو هي point of our interest. A and B indicate the relationship between maxilla and the mandible. A and B affected by A and B اللي هي عبارة عن الكونكلوجن، يعني عبارة عن الديفرنس between SNA و SNB. فإذا A and B is affected، تتأثر ب أولا anterior posterior position of the nasion. النيجون تتأثر أثناء الجروث، بالأدلت تختلف عن ما بشخص اليانجر، ولهذا أنه البوزيشن اوف ذا ان إذا تغيرت إذا القياسات اللي عندنا أيضا تتغير. Vertical position of the nasion, anterior posterior of the nasion, also, and vertical position of the nasion. Jaw relation, jaw relation and the facial height, especially lower facial height. Point Bogonion was used first in the measurement, but they found that it is not constant as it is in the site for the secondary growth. يعني point البوغونيون اللي احنا يعني بدنا نستخدمها بوغونيون استخدموها بالبداية بالميجرمنت، فإذا هاي البوغونيون بعدين شافوها this is not fixed due to what? Not fixed. البوغونيون not fixed because there is a change due to the secondary، يعني الكوندايل السكندري cartilage of the condyle إذا زادت فعاليته راح يدفع البوغونيون downward forward، وإذا صار بي restriction أو not act بهالحالة أنه البوغونيون راح ترتفع إلى الأعلى أو ترجع إلى الخلف. فإذا هذه غير ثابتة، بما أنه هي غير ثابتة بعدين تركوها، بالبداية استخدمها دكتور شتاينر. هنا إذا احنا هسه نرجع على موضوعنا اللي هو الريليشن شيب، راح نشوف هنا أنه دكتور شتاينر
بعد ما كمل الاس ان اي والاس ام بي والاي ام بي والديفرنس ميجرمنت از سكيليتال ميجرمنت، هنا اهتم بالدنتال اناليسيس اللي هي الدنتال، وهي فرسم خطوه اللونج اكسس اوف ذا upper central. هذا اللونج اكسس اوف ذا upper central راح يقطع الماكسيلاري بلين، راح يقطع الفرانكفورت بلين ويسوي وياه زاويه، وراح يقطع الاس ان اي ويسوي وياه زاويه. فشاف انه هاللونج اكسس اوف ذا دنتال اذا راد دكتور انجل يرسم perpendicular line يمتد من between nasion و point A، between nasion كسكليتال و point A اللي هي بالانتيريور سيرفيس اوف ذا maxilla deepest point. فشاف انه اللونج اكسس راح يسوي زاويه ويا الان اي about 22 degree and there is a distance between NA line and incisal edge about 4 millimeters. فش قال maxillary incisor يعني long axis of maxillary incisor to NA line lead to conduct angle about 22 degree and 4 millimeter is ideal. 4 millimeter is ideal if the incisal edge away from NA about 4 millimeter. في حين بالماندبل شاف أنه اللونج اكسس اوف ذا lower mandibular central راح يسوي انجل ويا الان بي لاين ويا اللونج اكسس اوف ذا lower mandibular incisor is about 25 degree and there is a 4 millimeter also if incisal edge of the mandibular incisor away from MB. The relationship of mandibular incisor to the MB line and 4 millimeter and 25 degree. Here, maxillary incisor position, the relative location and axial inclination of upper incisor teeth are determined by relating to the most labial surface NA line, while mandibular incisor which make also the relative location of axial inclination of the lower incisor teeth are determined by relating the most labial surface to NB line. Here we can see from this difference angle number 3, angle number 4, number 5, and etc. And this angle would lead to the give the measurement in the vertical plane and give the skeletal relationship between the upper jaw and the lower jaw and to the cranial base also. Steiner normal value AMB 2 degree. The apical base of the mandible being 2 degree posterior to the apical base of إذن الapical base of the mandible هي 2 degree راجعة للخلف درجتين to the apical base of the maxilla. فإذا لهذا الماكسيلا يكون متقدم على الماندبل. ليش؟ لأنه شتاينر وجد الأبيكال بيس هي posterior للماندبل هي posterior للأبيكال base of the maxilla. The upper central incisor to the line NA is about 4 millimeter at 22 degree. The lower incisor to the line NB 4 millimeter at 25 degree. لهذا أنه قال أنا راح أسوي النوب علاقة ما بين الأبر incisor واللور incisor. اللونج axis of upper incisor راح يقطع اللور long axis of the lower incisor راح يعطيني angle. شو اسمها هاي الانجل؟ اسمها inter incisor angle. هاي الانتر incisor angle بحالة مثلا شخص عنده باي ماكسيلري أو كلاس 2 راح تكون more acute. بحالة شخص يكون كلاس 3 أو في بعض الأحيان يكون straight facial profile lower
straight facial profile in the lower third. فهذا ايش راح تكون obtuse angle، واكو لها طبعا normal value اللي هي 133. Steiner approved to use point Bogonion to the line NB to help prognosticate the relation of the lower anterior teeth in 1995 by Jan. Steiner approved to use point Bogonion to the line of NB, and this is to help prognosticate the relationship of the lower anterior teeth مثل ما قلنا انه سنة 59. soft tissue analysis. soft tissue analysis reference point is in the center of the S-shaped curve. هنا نشوف اكو S-shaped curve. هذا وين يمتد ال S-shaped curve؟ هالشكل هذا او هذا الكيرف between the tip of the nose، التب مال نوز، and the subnasal، عن منطقة السبنيزل. اكو كيرف. السنتر مال الكيرف راح نعتبره هو النقطة S، وراح نرسم هذا الخط الدوتد لاين. هذا الدوتد لاين لازم علما بيمن على اعتبار انه دكتور شتاينر اخذ البوغونيون اعتبرها السوفت تيشو بوغونيون هنا، مو السكليتال بوغونيون. هو بعدين ترك بالسكليتال واعتمد على السوفت تيشو بوغونيون، يعني بالسوفت تيشو بالمصل. فقال the reference line extend from this point اللي هي between tip of the nose and subnasalis in the S-curve shape from this point into the soft tissue بقولنا مو skeletal. انتبه لي هنا. The facial contour line is called S-line، وسماه هذا الدوت شو. فالشاف هذا شاف بي شاف provide means of assessing the balance and harmony of the lower facial height. سوى assessing للlower facial height من ناحية الأستيك. فنشوف بهاي الدوتد لاين، نشوف الصورة رقم A أنه شتاينرز S line lips imbalance at race while in B lips too protrusive يعني متقدمة بحالة كلاس 2 أو by maxillary lips or lower facial profile too recessive. في حين بالصورة C أنه راح نكون اللور لب هي recessive أو بكلاس 3 راح تكون recessive. زين، هنا نجي على شتاينر نقول found that some occipital dental in the compromised can naturally occur in different maxillomandibular relationship. فإذا شاف أنه أيهما أكثر dental الشكل اللي أكثر acceptable لما سوى الأس curve shape أو الأس line الأس line for aesthetic reason. He concludes that no growing يعني adult patient in whom a skeletal relationship cannot be altered, it may not be possible that dentition is corrected according to the eye norm. إذا بالشخص الأدلت اللي نقول عليه no growing صعبة أنه نغير بالدنتال تشو ونحصل على النورمال value. إذا according to the AMB value calculated, they can helpful in deciding extraction and non-extraction decision and identifying our orthodontic goal. إذن شاف أنه أيضا ومن خلال هاي المقاسات أو الهاي نقدر نحدد أنه نسوي extraction أو ما نسوي extraction. هذا الكيس لما نعالج نسوي له extraction أو ما نسوي له extraction. شكرا جزيلا، وإن شاء الله نشوفكم طلبتنا الأعزاء بالمحاضرة الجاية.